Hello guys, welcome back to another video. In today's lecture, we're going to be covering chapter 4.1 of course code 2210, and this is from the Cambridge Computer Science syllabus. Alright, so for our chapter today, we're essentially going to be delving into the concept and the idea behind operating system. Now, before we reach to operating system, we're going to start off in a very primitive stage, which is going to be that every computer system that we know of. Alright, so let's say I have a computer system. Every computer system that we know of can basically be split up into two aspects. There is a hardware aspect, right? And then you have the software aspect. Now, what do we essentially refer to as the hardware? যেমন আমাদের CPU, right? যেমন আমাদের RAM অথবা অন্যান্য storage areas গুলা. So hardware is essentially where our instructions get executed. Alright? All these instructions that we feed to the computer system, ওরা সবাই executed হয় হচ্ছে hardware এ। তাহলে সফটওয়্যার জিনিসটা কি? সফটওয়্যার is like a non-tangible, মানে there is no physical existence of software, but these are essentially program codes যারা আমার হার্ডওয়্যারকে ইনস্ট্রাকশন দেয় so that these can execute all the instructions. Alright, so hardware is where our instructions are getting executed, and software is what is driving the hardware to execute these instructions. So hardware software এই দুটো term I'm sure you guys have heard it growing up. Now software এর মধ্যে we are gonna be looking at two specializations. One of them is going to be system software and the other is going to be application software. Alright, so আমাদের in general একটা common question এই চ্যাপ্টার থেকে যেটা আসে যে differentiate and compare and contrast between system software and application software, so we are gonna be looking at it with a lot of focus. So system software খুব simply অথবা খুব naively যদি বলতে চাই is basically our operating system. We have all heard this term, right? যে আমাদের সবার কম্পিউটারে কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে, সাপোজ উইন্ডোজ, সাপোজ লিনাক্স। সো এসেনশিয়ালি ওয়াই অপারেটিং সিস্টেম, অথবা আরো একটা এক্সাম্পল যদি দিতে চাই যে আমাদের যে ইউটিলিটি সফটওয়্যার আছে, হোয়াট আর ইউটিলিটি সফটওয়্যার, খুবই ইজি একটা এক্সাম্পল ইজ আমাদের মনে করো যে অ্যান্টিভাইরাস যে চেকার, এটাও আমাদের একটা ইউটিলিটি সফটওয়্যার। অথবা আমাদের যে যখন এই করাপ্ট হয়ে যায়, আমাদের কোনো একটা ভাইরাস ইনফেকশন হয়ে উই নিড সাম সর্ট অফ ডিস্ক ক্লিনার, রাইট? আমরা ডিস্ক রিফরম্যাট করি, সো ওইগুলোও আমাদের ইউটিলিটি সফটওয়্যার। সরি, নট ইউটিলিটি চেকআপ, দিস আর গোয়িং টু বি ইউটিলিটি সফটওয়্যারস। সো অপারেটিং সিস্টেম আর ইউটিলিটি সফটওয়্যার, ওদেরকে আমরা সিস্টেম সফটওয়্যার এই কারণে ডাকি বিকজ দে অপারেট অন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার। কি বললাম? লেটস কিপ আ ট্র্যাক অফ এভরিথিং। So these operate on computer hardware. All right. And essentially what they do is they provide a platform for running our application softwares. যে ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আমরা একটু পরে যাচ্ছি, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আমার এই, লেটস shrink it down to a some better size. Alright. So essentially এখানে যেটা হচ্ছে আমার সিস্টেম সফটওয়্যার ইজ অপারেটিং এট লো লেভেল, মানে আমাদের এই যে হার্ডওয়্যার যেগুলো বললাম, আমাদের হার্ডওয়্যারের সাথে ডিল করছে হচ্ছে আমার সিস্টেম সফটওয়্যার গুলা। And ওরা হচ্ছে by interacting with the hardware, they're managing my CPU, they're managing storage levels, and they're managing input output devices. Essentially যত ধরনের আমার কম্পিউটার রিসোর্স আছে সবগুলাকে আমার হ্যান্ডেল করতেছে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার। And system software is creating the platform or the environment যেখানে আমার application softwares can run. Application softwares বলতে কি কি আমরা মানে ইজি এক্সাম্পল চিন্তা করতে পারি, যেমন আমরা মনে করো কোন একটা গেম খেলতেছি, ঠিক আছে? অথবা মনে করো আমাদের ওয়েবে আমি যাব, এখন আমার একটা ব্রাউজার দরকার,
অথবা মনে করো আমার একটা ওয়ার্ড প্রসেসর, অথবা এই যে আমি যে এখন একটা অ্যাপ ইউজ মানে অ্যাপ না সরি একটা সফটওয়্যার ইউজ করতেছি which is মিরো, আমি যে রেকর্ড করার জন্য ওবিএস ইউজ করতেছি, এই সবগুলাও আমার সফটওয়্যার। অলরাইট, sorry for my handwriting guys, wait let me do a better job at this. Word processing. অলরাইট, সো এগুলা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি যত ধরনের মানে সফটওয়্যার আমরা ইউজ করি ওগুলাই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এখন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডাজন্ট ডিল উইথ আমার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, ও হচ্ছে আমার ইউজারের স্পেসিফিক কোনো একটা কাজ হ্যান্ডেল করে। ঠিক আছে, ইট উইল হ্যান্ডেল ভেরি স্পেসিফিক টাস্কস অফ দ্য ইউজার অ্যান্ড দিস অপারেটস অন টপ অফ আওয়ার সিস্টেম সফটওয়্যার। The operates on top of system software. Alright, so what do I mean by that? মানে আমার সিস্টেম সফটওয়্যার কি করতেছিল, ও হচ্ছে একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিতেছিল অথবা একটা প্ল্যাটফর্ম বানায় দিচ্ছিল, ওই প্ল্যাটফর্মের উপর যে আমার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গুলা রান করতেছে। ঠিক আছে, সো আমরা একটা ক্লাসিফিকেশন দেখলাম যে আমার কম্পিউটার সিস্টেমে দের হার্ডওয়্যার দের সফটওয়্যার, এন্ড এই সফটওয়্যার মধ্যে দের সিস্টেম সফটওয়্যার এন্ড দের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সো আমাদেরকে যদি এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন করতে দেয়, হোয়াট ওয়ে সরি ডিফারেন্সিয়েট করতে দেয়, what we're gonna do is we're gonna write these 2 points and mention some examples. All right, and that is going to be more than enough. Acha. Now that we have learned that there are two basic types of softwares, we're gonna focus the entirety of our lecture for the next part on a particular system software called operating system. অলরাইট, এন্ড অপারেটিং সিস্টেম কি কিভাবে কাজ করে এগুলাই আমরা আস্তে আস্তে ডিল করব। ওকে, সো লেটস মুভ অন, উই আর গোইং টু অপারেটিং সিস্টেম। আচ্ছা, এখন অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি একটা মানে অ্যানালজি অথবা একটা নাইভ ভাবে একটু সিম্পলার ভাবে আমরা একটু চিন্তা করি। সো মনে করো আমার কম্পিউটারের মধ্যে দেয়ার আর লট অফ রিসোর্সেস, রাইট? মনে করো আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থাকে, মেমোরি থাকে, অনেকগুলা ফাইল থাকে, আমি যে অনলাইনে যে কাজ করতেছি এইগুলোর জন্য আমার অ্যাপ্লিকেশন থাকে। তো এই সব রিসোর্স কে আমার তো কারো একজনের ম্যানেজ করতে পারলে ইটস আ বেটার আইডিয়া, রাইট? সো এই ম্যানেজিংটা যে করে দ্য ওয়ান হু ইজ দ্য মাফিয়া অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম, ওই হচ্ছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম। ঠিক আছে, আমাদের অপারেটিং সিস্টেম এসেনশিয়ালি ইজ লাইক দ্য বস। মনে করো আমাদের বাসায় আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর মনে করো আমাদের বাসায় দের ইজ দিস ডাইনিং টেবিল এন্ড অন ওইটার উপর দের ইজ দিস ডাইনিং সেট, রাইট? এন্ড আমি আমার আব্বু আম্মুর পারমিশন ছাড়া ওইগুলা টাচ করতে পারবো না। ঠিক আছে, দোজ আর দ্যাট প্রেশাস। সো এই যে আমার বাসায় মাই প্যারেন্টস আর লাইক দ্য বস, উইদাউট দেয়ার পারমিশন আমি কিছু কিছু কাজ করতে পারবো না। Essentially, operating system plays the same role in the context of a computer system. Alright, আমি অপারেটিং সিস্টেমের পারমিশন ছাড়া বা অপারেটিং সিস্টেম আমাকে অ্যালাউ না করলে আমরাও কিছু কিছু কাজ করতে পারবো না। ঠিক আছে, so that's the general idea of what an operating system does, and we as users interact with the operating system কিভাবে? Through something called system calls. ঠিক আছে, we use something called system calls, যেটা দিয়ে আমরা এই যে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গুলা এখান থেকে আমরা অপারেটিং সিস্টেমকে কল করতে পারি, অথবা আমাদের সিস্টেম সফটওয়্যার থেকে উই ক্যান কল দি অপারেটিং সিস্টেম এন্ড টেল ইট লেট ইট নো যে আমার ওর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার কোনো প্রয়োজন আছে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট অ্যাবাউট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু হোয়াট অপারেটিং সিস্টেম ইজ। এখন উইল মুভ অন টু আ বিট মোর ডিটেলস অন দিস ইন্ট্রোডাকশন, সো লেটস রেফার টু আওয়ার নোটস ফর আ while. তো এখানে শুরুতে দিস এক্সাম্পলস আর গিভেন, ভালো কথা। আচ্ছা, let's come to this part. So for an application software to run, three elements are required. একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার, রাইট? আমার হার্ডওয়্যার ছাড়া আমার কি বলে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কখনো রান করবে না, অবভিয়াসলি।
sorry about that. আচ্ছা, এছাড়া আমাকে একটা জিনিস বললো, ফার্মওয়্যার which is the software stored on hardware like the bootloader that helps start the OS। এটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাশন করব যে ফার্মওয়্যার জিনিসটা কি। সো ফার্মওয়্যারে বুটলোডার যে জিনিসটা মেনশন করা হলো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে। দ্য বুটলোডার ইজ বায়োস। আই এম প্রিটি শিওর ইউ গাইস হ্যাভ heard this term, although you're not sure what it does. You might not be sure what it does. BIOS is the first thing that gets loaded when we মানে open up our computer, মানে আমাদের কম্পিউটার মাত্র স্টার্ট বাটনে চাপ দিলাম, the first thing that will be loaded is the BIOS. So এই ফার্মওয়্যার এর কাজটা কি? ফার্মওয়্যার হচ্ছে, আচ্ছা, so let's give you guys a little bit of a image of what the computer system basically comprises of. One, there is memory, ঠিক আছে? মেমোরির কি কি ক্লাসিফিকেশন আছে এটা আমরা অন্য একটা চ্যাপ্টারে পড়বো, বাট আপাতত জাস্ট ধরি যে আমাদের একটা মেমোরির একটা পার্ট আছে। Then we have a CPU। সিপিইউ এর কাজটা কি? সিপিইউ ইজ বেসিক্যালি গোইং টু প্রসেস আমাদের যাই কাজ করা লাগবে সব প্রসেসিং হবে হচ্ছে সিপিইউ দিয়ে। And then we have our operating system which is basically like the environment। ও হচ্ছে সবকিছুকে কন্ট্রোল করতেছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম, ঠিক আছে? এখন এই অপারেটিং সিস্টেম হ্যাজ আ হার্ট ইটসেলফ, ঠিক আছে? ইফ আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের হার্ট এন্ড সোল বলতে there's something called, you might have heard this term as well, kernel, ঠিক আছে? কার্নেল বলতে একটা জিনিস আছে। এখন কার্নেল জিনিসটা কি? ইট ইজ লাইক দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য অপারেটিং সিস্টেম। যখন আমাদের অপারেটিং সিস্টেম রান করতেছে, এসেনশিয়ালি কার্নেল ইজ টেকিং ওভার, এন্ড ও হচ্ছে এই যে ম্যানেজমেন্ট গুলাকে হ্যান্ডেল করতেছে, এটা সফটওয়্যার বলো, হার্ডওয়্যার বলো, বা সিস্টেম রানিং এর ক্ষেত্রে বলো, সবকিছুকে আমার এক্সিকিউট করতেছে হচ্ছে আমার কার্নেলটা। এন্ড কার্নেলটা কোথায় আছে? আমার ওএস এর মধ্যে আছে। এখন বুটলোডার যে জিনিসটা মেনশন করা হলো ইন ফার্মওয়্যার, বুটলোডারের কাজটা কি? বুটলোডার বলতে আমরা আপাতত জাস্ট বায়োস এর বায়োস হিসেবে রেফার করি। বায়োস ইজ লাইক দ্য বুটলোডার ফর উইন্ডোজ। সো বুটলোডার যেটা করবে, ইনিশিয়ালি এভরিথিং ইজ অফ, রাইট? আমার অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ কি, ও একটা, এই যে দেখো একটু আগে আমরা পড়লাম অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ ইজ আ সিস্টেম সফটওয়্যার। সো সফটওয়্যারটাও মনে করো, ফার্স্ট মনে করো আমি এই জিনিসটাকে একটু ই করে রাখি। শুরুতে আমার অপারেটিং সিস্টেমটাও ইজ মেমোরির কোথাও একটা আছে, ঠিক আছে? আমার মেমোরির কোথাও একটা অপারেটিং সিস্টেমটা অ্যাজ আ সফটওয়্যার লোড করা আছে। যখন আমি স্টার্ট বাটনে চাপ দিলাম, মাই ফার্মওয়্যার অথবা মাই বুটলোডার যে কাজটা করে, ও হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম কার্নেলটাকে ডিস্ক থেকে মেমোরিতে নেয়। ডিস্ক কি, মেমোরি কি, এগুলো আমরা আরেকটা চ্যাপ্টারে দেখবো। বাট বেসিক্যালি আপাতত ধরো এখন এতক্ষণ আমাদের ওএসটা ইনঅ্যাক্টিভ ছিল, এখন ওএসটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ইট ইজ বিকামিং অ্যাক্টিভ। Once it becomes active, now the kernel is মানে looking after memory, CPU and everything, and now the kernel is basically being the boss. Through the kernel my operating system is providing the environment যেখানে আমার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলো, অন্যান্য সিস্টেম সফটওয়্যার বলো, ধরো ইউটিলিটি সফটওয়্যার, ওরা হচ্ছে কাজ করতে পারতেছে। Am I clear so far যে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের আইডিয়াটা কিভাবে আসলো, যে ওএস ইজ ইটসেলফ আ সফটওয়্যার, বাট ওই সফটওয়্যারটাকে লোড করার জন্য বা ওই সফটওয়্যারটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য উই নিড দ্য ফার্মওয়্যার। ফার্মওয়্যার ইজ বেসিক্যালি হেল্পিং টু স্টার্ট দ্য ওএস, and once OS has started it will basically handle everything else, ঠিক আছে? সো এই তিনটা প্রসেস, এই তিনটা আইডিয়াটা বুঝা আমাদের খুবই এসেনশিয়াল। আমাদের ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন কখনো আসে না যে হোয়াট আর দ্য স্টেপস, যেটার বায়োস, হাউ বায়োস লোডস ওএস, বাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস উইল হেল্প ইউ relate to the computer world more, and operating system is one of the most crucial things that you need to handle as part of মানে being a computer scientist. All right, so আজকের জন্য we're gonna stop here. This is basically an introduction to operating system and how it's working to handle our entire environment. In next class we'll be starting off with the functions of operating system, and আমরা
একটা একটা করে ট্রাভার্স করব। অলরাইট, I hope today's lecture was clear. If you have any questions, please let me know. Thank you.